Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭，我是石头花，我是 Emily, and welcome to today's practical Hakka lesson. 我们今天要讨论的就是办公室绘画的一些客家说法。So Ron, today we are going to teach everyone how to say in Hakka the most commonly used words and phrases at the office. Number 1, we have a meeting at 3:30 today. 我们今天下午3点半要开会哦。金补下猪，金补下猪。見不下豬3點半， 3點半， 3點半，愛開會哦，愛開會哦，愛開會哦，金本下豬3點半，愛開會哦，金本下豬3點半，愛開會哦，見不下豬3點半，愛開會哦。好，那接下來是一個老闆常常問的問題 ，something the boss always asks. Do we have everything we need for the meeting? 開會的資料準備好了嗎？開會嘅資料，開會嘅資料，開會嘅資料，準備好嗎？準備好嗎？準備好嗎？開會嘅資料準備好嗎？開會嘅資料準備好嗎？開會嘅資料準備好嗎？ Okay, and your answer? No problem. I've prepared everything. 沒問題，我都準備好了。冇問題，冇問題，冇問題，我全部我全部我全部準備好了，準備好了。準備好了。冇問題，我全部準備好了。冇問題，我全部準備好了。冇問題，我全部準備好了。 Okay, and in case you forgot, oh no, I forgot to prepare everything. 慘了，我完全忘了。慘咧，慘咧，慘了，我完全我完全我完全唔記得咧，唔記得咧。唔記得了。慘咧，我完全唔記得咧。慘咧，我完全唔記得咧。慘了，我完全唔記得了。唔記得咧，海陸腔叫做唔記得咧。唔記得咧。唔記得了。 All right, and I guess that does it for today's Hakka lesson. 拭目大家，按知識爭來了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.